1, 2, 3, action! 25 burpees. Hey, 15 ஓட முடிச்சுக்கலாம்யா பாவம்யா. Last one, come on. 14. பைத்தியம். If I lift you, then I get the ingredients. வெல்கம் சஞ்சனா. Hi. இன்னைக்கு சேலஞ்ச் ஆச்சும் கொஞ்சமாச்சு கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன். என்னது அப்படின்ட்டாரா? அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப கஷ்டமாச்சேடி. இன்னைக்கு நம்ம வந்து வெளியில வந்து 7 பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். நம்ம ஆபீஸ் கொலீக்ஸ் தான். ஒழுங்கா பேசதும் புரியல. சோ அவங்க 7 பேரை செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. அவங்க 7 பேர்ட்ட போயிட்டு என்ன இன்கிரிடியன்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சூஸ் பண்ண சொல்றோம். ஓகே வெயிட் 7 பேர் 7 இன்கிரிடியன்ட் அதை வச்சு ஏதோ சமைக்கணும். ஒன்லி அந்த 7 இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு குக் பண்ணுமா? ஆயில் சால்ட்லாம் கிடையாதா? இல்ல அதுதான் நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே இப்பவே எல்லாம் சொல்லிட்டேன். Before you tell me the ingredient, please make it easy. வெள்ளரிக்கா. உங்க ingredient? Chickpeas. ரெண்டு சொல்லமா ஒரே ஒன்னு தான்டா. மிக்ஸ் பண்ணி சொல்றது. மிக்ஸ் பண்றது ஏன் வேலை? இவனை ஃபர்ஸ்ட் ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க? முட்டையை வச்சு ஏமாத்தி நீ மாட்டிக்கிட்ட. Just one ingredient. ஓகே. பொட்டேட்டோ. Prithvi, ingredient. மட்டனா? அங்க நான்வெஜ் கூட சொல்லிட்டு இங்க வந்து மட்டன் சொல்றான். சரி ஓகே. சதீஷ். மேங்கோ. Milkbikis. ஐயாட்ட கொடுத்து சுடல வேலை வெட்டியே போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிடா. I mean, what do I care? You guys have to eat mutton, mango and Milkbikis together. Please change it. And for the last ingredient, rolled oats. Rolled oats. அப்புறம் சஞ்சனா அந்த 7 இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னென்ன? Cucumber, chickpeas, potato, mutton, mango, Milkbikis and rolled oats. ஆஹா கேட்குறதுக்கே நல்லா இருக்கு. கண்டிப்பாக அது சேலஞ்சாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருக்குதானே? ப்ளீஸ் சே எஸ். I can think of something with 6 ingredients. I don't know what to do with the Milkbikis alone. சரி ஓகே எல்லாம் சேர்த்து ஒரு டிஷ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஒரு 3 course மீல் மாதிரி பண்ணலாம். Done. ஓகே Then I think I'm actually good. இதில் என்ன ஒரே ட்விஸ்ட்னா இந்த சால்ட்டு ஆயில் வாட்டர் 3 எடுத்துக்கலாம். இது போக இந்த ஈவன் ஸ்பைசஸ் எடுக்கணும்னா கூட ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்பேன். இல்லை ஒரு சின்ன கேம் இருக்கும். அதை ப்ளே பண்ணி வின் பண்ணாதான் அதை எடுக்க முடியும். இல்லைன்னா அது கிடையாது. Okay, so I'll think of a recipe with as less ingredients as possible so that I don't have to play much. ஓகே Iman, this sort of feels like this will be the easiest challenge yet, unless the games are super hard. Then I don't know, because after not so much thinking, I came up with. Sorry, ரொம்ப நேரம் கண்ட்ரோல் பண்ணேன். After not so much thinking, I've come up with. So I'm going to make a hummus base, and I'm going to make it loaded with mutton and potatoes, which is pretty standard. Like you get it in a lot of restaurants. So I'm making a Moroccan lamb and potato stew. I'll shred it, top it on top of hummus, serving it with a side of cucumber and raw mango salad, because mango, I mean, I'm using it 2 ways, so I have ripe mango for something else and raw mango in the salad. And then I'm making a pita bread, but I'm also going to add rolled oats in that, so that's where the oats component gets used. So that's mutton, potato, chickpeas. Guys, this is the boiled chickpeas, because if I use raw chickpeas right now, the episode will get over only tomorrow. And finally, with the Milkbikis alone, I am making a dessert, which is a Milkbikis tres leches cake topped with ripe mango. Lot of talking, yes. Yes. சரி ஒரு டிஷ் வந்து பண்றதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தேவைப்படுதுல? கரெக்ட். அது என்னன்னு இருக்குல்ல? இருக்கு. ஓகே இப்போ அதுல ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஒரு எப்படி சொல்றது, இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்காக ஒரு கேம் தரேன். அதை பாஸ் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும். எக்ஸாக்ட். அந்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சேலஞ்ச் ஆர் வாட் எவர் விளையாடிட்டு ஐ கெட் தி இன்கிரீடியன்ஸ் ஃப்ரம் யூ அண்ட் கண்டினியூ. எக்ஸாக்ட். ஓகே. I thought there was no non-veg in this challenge. எனக்கே தெரியாது. நான் பிரித்திவிட சொன்னது ஒண்ணே தான். நான்வெஜ் இல்லாம பாத்துக்கடா அப்படி. நான்வெஜ் இல்லாம. அதனால நீங்க போன உடனே he's like mutton. You guys are wondering why I used olive oil. That's because I'm making a Moroccan mutton stew. Please use normal oil if you want to. Butter not so much, you know, butter will burn. The high temperature that we have kept it at, butter will become brown butter very quickly. So go with any oil, not peanut oil and gingery oil and all. Yeah, neutral oil like sunflower or olive oil, but don't use extra virgin olive oil, okay? That's not meant for cooking. என்னடா ஒரு क्वेश्चन அதான் இருந்துச்சு. அதான் அப்படியே. Name the process of browning meat to develop flavor.
is it called searing. Oh my god, is this a culinary quiz that you're going to give me? பின்ன வேற என்ன கேட்க? Oh no. ஓகே சஞ்சனா. Yes. இப்போ இன்கிரீடியன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன கேம். Okay. நான் கொண்டு வந்தா கொஞ்சம் ஸ்கூல் கேமாக தான் இருக்கும். அவரே சொல்றாரா? வெரி குட் பிரில்லியன்ட். ராக் பேப்பர் சிசர் பெஸ்ட் ஆஃப் Man, that's a luck thing. லக் இருக்கா இல்லைன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. That's not even fair. ராக் பேப்பர் சிசர். ராக் பேப்பர் சிசர். ராக் பேப்பர் சிசர். ஓகே. One all. ராக் பேப்பர் சிசர். ராக் பேப்பர் சிசர். Short of 3, so I will. Okay, now I get my ingredients. Yes. And now we'll just go ahead and add all of the ingredients. So I'm making this recipe, it's supposed to be super simple. Like, எல்லாமே add பண்ணிட்டு close பண்ணிட்டு அப்படியே simmer பண்ண வெச்சிட்டோம்னா apparently the mutton will just get cooked and அவ்வளவுதான். Like, I don't have to stand over it and be watching it. There's a bunch of other steps that I have to do which will probably take much more time than this. Okay, so the next step I'm going to make the oats pita. அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா first I'm going to make some oats powder. Okay, now game. Because what I need next is I need maida, salt, water, which I don't need anything, yeast. So I need maida and yeast. What is the culinary term for the skin that forms on milk when it's heated? Culinary term, I know the aid. அது தமிழ்ல. Options. I need options. Helpline. Option A, milk film. Milk film, Okay. Option B, sizzling coat. Option C, scald layer. Option D, lactodem. I have no idea. I have never heard of any of these terms before. I'm just going to go with B. ஓகே லாக் பண்ணட்டுமா? Bina and sizzling coat. Yeah, whatever that is. எனக்கும் தெரியல. Because I don't even know what the word is. That's why I'm just guessing. Okay. Actually, answer is D? option D, Okay. lactodem. Lactodem. Dome. What do I do? ஒரு டேர் பண்ணணும். வேற வழியே இல்ல, ஒரு 2 lines ஒரு சாங் பாடி ஆகும். Hey, please, yeah. எந்த Okay, language ஆனா Baba. இருக்கலாம். Black sheep. Have you any more? No, it's Yes, I meant song. Rhymes இல்ல. The pop songs. I don't know. Do you feel like, when someone asks you for a song, that is the very instant that you forget every song in existence? I kind of feel like that. Okay. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. That's all. Okay, we move on to the ingredients for the salad. Actually, what I need for the salad is I need mint leaves, pepper, lemon, and either chili or jalapeno. Questions கிடையாது, ஒரு கேம் தான் இருக்கு. Okay. இந்த தடவை ஸ்கூல் கேம் தான். Okay. ராக் பேப்பர் சிசர் லெவல்ல கேளுங்க. ஒரு சின்ன டாக்டிக் இருக்கு. Okay. டாக்டிக் டோ. சோ அதரே டிக் டாக் டோ தானே. பேசிக்கலி எக்ஸோ கேம். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். Hey, no. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். It's my game. I get to play first. இது டாக்டிக் இருக்கு. நானே மறந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். It's already done. This is why you started first, no? Yes. Because if I put it here, you'll put it here. Man, he's practically already won the game. There's no point completing this game only. Cheater you are. If I had played first, I would have also done this. Basically, you have to put 1, 2, 3. If you put 1, 2, 3, then you practically win the game. அதெல்லாம் தெரியாது, தோத்தாச்சு. ஏண்டா நியாயமா பண்ணுங்கடா, அநியாயம் பண்ணாதீங்க. என்னன்னா இப்ப I need this paper. அது இல்லாம பண்ண முடியுமா? எல்லாம் எது இல்லாம? இப்ப சொன்ன அந்த இன்கிரிடியன்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாம. I can't. Then I just have to keep cucumber on the side of the plate. I don't care. I'll say salad and just keep cucumber on the side and say Iman's fault. No, Iman's fault. அதான் சேலஞ்ச். மக்களே, எனக்கு வந்து அது இல்லாம பண்ண சொல்லணும்னு ஆசை, பட் ஸ்டில் நல்லா வரணும், நானும் சாப்பிடணும். What do you want to do? ஏதாச்சும் ஒரு டேர். If I lift you, then I get the ingredients. Do not fall, okay? Okay. I hope I don't. சிவா சிவாய போற்றியே நமச்சிவாய போற்றியே வீரப்பரு. Okay. Done. Thank you so First floor much. போயிட்டு வந்தேன் guys. Thanks to my guns. Right, so to our yeast, we are adding maida and the oats flour, of course, and more olive oil. சஞ்சனா, Yes. ஈஸ்ட்டுக்கு ஏன் ஈஸ்ட்னு பேர் வந்துச்சு தெரியுமா? தங்கம் லைன்ல இரு, ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் நடக்குது. No. ஏன்னா அங்கதான் ரைஸ் ஆகுது. தம்பி, காமெடி வேண்டாம், நான் சொல்லிட்டேன், நானு காமெடி பண்ணாத. Wait, Iman, how does the tasting work for this episode? The 7 people who gave the ingredients will come and taste. Oh, Iman,
I want to move on to the next step, which is making the cake. I need a couple of ingredients. Milkbikis is going to be the star of this cake, obviously. Milk, sugar, baking powder, a little bit of oil or butter, and yeah, that's pretty much it. So can I play a game for that? நம்ம ஆட்டோக்கார தம்பி எங்க இருக்கான்னு கொஞ்சம் பாருங்கம்மா. இப்போ உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆர்ம் ரெஸ்லிங் வைக்க போறேன். I'm obviously going to... ஏண்டா பார்த்தா கோவில் என்ன பேட் வேர்ட்ஸ். சாரி மாமா. Language, guys. Children watch this show. Obviously can't. I'm obviously going to lose. நீ ஊர்த்தமா உன் நல்ல மனசுக்கு நீ தான் ஜெயிப்ப. I'm sure he likes his job. I think I'll lose this. I think I like my job. Yeah, let's sabotage Rajiv. Do you like your job? Wow, I'm getting blackmailed on cam. Tough இருக்கணும். லூஸ் கொடுக்க கூடாது. Okay. 1 2 3 action. Easy. இப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ என்ன இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறீங்க? நீ ஒரு டேர் கொடுக்கலாம். 25 burpees. ஏய் 15 ஓட முடிச்சுக்கலாம்யா பாவம்யா. 13 13 14 last one come on 14 பைத்தியம் 50. congrats. ஆக்சுவலி எக்ஸசைஸ் பண்ணலனாலும் இன்னொருத்தர பண்ண வச்சு டார்ச்சர் பண்றது சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன் கருவாப்பையில இந்த சோறு செமிக்க மாட்டா? எனக்கு செமிக்கியா? Cool. I saw this recently in a movie. Ask me to stop. Ask me to stop. Stop. Just a little bit of maida for some body. A little bit of cinnamon powder. And we need baking powder. And then we add milk to make this into a batter. You have to bake this. No, microwave it for a minute and a half at max. Okay, we're going to make the sweet milk now, which is simple. I am just using some milk and condensed milk. That's all, nothing else. Right? And we're just going to pour it on top of the cake. Honestly, I'm getting tired at this point, and I've already taken the ingredients for the next component, which is my hummus. Iman, give me the game quickly. Next property. Next property, yeah. ஆமா. Siddharth is going to give you the Malayalam tongue twister. Okay. 3 chanceல அத கரெக்ட்டா சொல்லிரணும். 10 பச்ச தத்த சத்து சத்த தத்த பச்ச. One last time. 10 பச்ச தத்த சத்து சத்த தத்த பச்ச. 10 chatta tat chat. One more. 10 pacha tatta chattu chatta tatta pacha. Alright, so hummus has some simple ingredients only. You use some boiled chickpeas, garlic, lemon, tahini, which gracefully someone has made for me, which is basically just white sesame paste. They were going to order it, but it's really expensive, so you can just make it yourself. Just toast some white sesame and then blend it with some oil. That is sesame paste for you. Bloody sweet. Let's make the pita. One last challenge, Iman. 6 to 7 question வந்து ரெடி பண்ணிட்டு வந்தனால Okay. அத கேட்டுறேன் ஒண்ணு. 6 to 7 ah? ஆமா. I just have 2 more, no? இல்ல நான் ரெடி பண்ணிட்டு வந்தேன்றேன். அதனால அந்த क्वेश्चन So how is that my fault, yeah? Which of these fats has the highest smoke point? A. Butter. Okay. B. Olive oil. C. Ghee. D. Avocado oil. Avocado oil. Correct. Interesting. Never used it. But I know it's definitely not butter and olive oil. They smoke really quickly. அவகேடோ ஆயில் இருக்குன்றதே எனக்கு தான் தெரியும். சரி, எனிவே இன்கிரிடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சும்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை கேட்குறேன். வாட் காமன் கிச்சன் ஐட்டம் வாஸ் ஆக்சிடென்ட்லி இன்வென்டட் பை ஏ சயின்டிஸ்ட் ட்ரைங் டு இன்வென்ட் அ ரேடார் சிஸ்டம்? ஆப்ஷன் ஏ ப்ரெஷர் குக்கர், ஆப்ஷன் பி மைக்ரோவேவ் ஓவன், ஆப்ஷன் சி எலக்ட்ரிக் கெட்டில், அண்ட் ஆப்ஷன் டி டோஸ்டர். Pressure cooker. I don't know. Yeah? No. Then? ரேடார் வேவ்ஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. Microwave. Yeah. I mean, I don't know. That doesn't really sit well, but okay. Hola gente, mueve tu cuerpo, haz eso taraca alrededor, será un 3, rompe la pio, postada en Magdaloledo. Mamma Maria.
And the challenge is done because I've made a hummus with Moroccan mutton and potatoes too. I've made a rolled oats pita, Milkbikis tres leches with mango, and cucumber and mango salad to go on the side. I'm pretty proud of what I made, so let's get people to taste it. Like the people who suggested the ingredients, let's see if they think whether I've done a good job. So Dashini gave us the rolled oats and Kamli gave us cucumber. That's really good. Yeah? Did I do justice to your ingredient? Yeah, you have done justice. I like the hummus more. Okay. Cool. Very nice. I love it. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. But you haven't eaten your ingredient yet. ஐயோ மகனே அத பத்தி யோசிக்கவே இல்லையே. Excellent. Works. அப்படியே like வாயில மாறி பாத்து that's the effect of mango and cucumber. For sure. Very nice. The next two people are the ones who gave us potato and mango. Hey, மட்டனா? அவளும் வரானா இப்போ? மட்டன் வாடா. So இது ஒரு pita bread எடுத்துட்டு மேல கொஞ்சம் hummus and கொஞ்சம் mutton piece, one piece of in the salad. ஏய் இந்த அமாஸ் கம்மியா வைங்க. தமாஸ் Hey, it be nice, okay? Sanjna உங்களுக்கே சொல்றீங்க. Hey, no, I'm proud of it, yeah. அது அடுத்தது சாப்பிடலாம். சூப்பரா இருக்குங்க. நான் சொன்ன மேங்கோஸ். Yes. பாஸ். Last two people are people who gave Milkbikis, Mr. Milkbikis and Mr. Chickpeas. Chickpeas, what a fancy guy. சன்னா சொல்ல தெரியாதான். ஆக்சுவலி லாஸ்ட் டைம் வந்து ஐ ஃபெயில் டு ஜட்ஜ் நீங்கள் என்ன பண்ணினேன்னு குக் பண்ணி வச்சிருந்தது இல்லையா 3 பேர் அதில் வந்து நான் ஐ ஃபெயில்டு. பட் டுடே ஐ நோ நான் வந்து சிக்பீஸ் சொல்லும் போது என்ன நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு 100% தெரியும். அண்ட் எனக்கு பிரைஸ் இருக்கா சொல்லுங்க. கமலி வந்து இது வரைக்கும் உங்க 2 பேருக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஒன்றும் பண்ணல. அதேதான் அவங்களுக்கும் போய் சொல்றா. அது லாஸ்ட் டைம் ஐ ட்ரைட் அம்மஸ் வர்சன் அந்த பாம் ஷோ ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஐ ட்ரைட் வித் டிஜே. இது அதுவும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து எது பெட்டர். கம்பேர் நான் எப்படி திரும்ப சொன்னேன், அவர் மட்டன் சொன்னாரு. சார் உங்களுக்கு சம்மந்தமே ஒன்று சொன்னாரு. ஆமா சார், Milkbikis சார். டெக்ஸ்சரும் அந்த கேக் மாதிரி இருக்கும், இந்த கிரம்பிளா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஆக்சுவலி நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் கைஸ். இந்த 7 இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்து ஒரே டிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு யோசனையால தான் நான் வந்து மாற்றிட்டேன். இருந்தாலும் அப்படி கொடுத்து தான் எனக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்திருக்கும். அப்படி கொடுக்கலாமா? But you wouldn't have enjoyed it. ஸோ எல்லாரும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அடுத்து சஞ்சனாக்கு என்ன சேலஞ்ச் கொடுக்கலான்ட்டு. இன்னைக்கு சேலஞ்ச் ஆல்மோஸ்ட் பாஸ். ஆல்மோஸ்டா? ஆமா. What is the almost? ஆமா, நான் நிறைய உள்ள ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன், அதனால தான் ஆல்மோஸ்ட். What did you help with? நான் வந்து நிறைய எல்லா இன்கிரிடியன்ட்டுக்கும் கொஸ்டின் கொடுக்காம செட்டா கொடுத்துருக்கேன். நான் போய் Hello, that's because you didn't prepare, you idiot. You literally didn't prepare enough questions. சத்தியத்தை கட் பண்ணிடு. ஸோ இதோட இந்த எபிசோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, லைக், ஷேர், subscribe to cook. Tell me what you want me to challenge next. Yes. And win.